طيب البريدجنج ثيرابي اللي حكينا عنه قبل شوية قلنا لكم إنه بنعمل بريدجنج ثيرابي لما البيشنت يكون عنده high risk of thrombosis and high risk of bleeding مع بعض. لما البيشنت يكون عنده high risk of thrombosis and bleeding إيش تسوي؟ لأنه المريض عنده high risk of bleeding ما تقدر تكمل الدابت مع بعض. طيب، ولأنه البيشنت عنده high risk of thrombosis ما تقدر توقف الدابت فقط وتقول للبيشنت يلا go for surgery alone without anything. So لما البيشنت يكون عنده risk of both of them إيش تسوي؟ توقف الدابت وتمشي البيشنت على bridging therapy وبيفور الأو آر توقف البريدجنج ثيرابي. أوكي؟ ايش البريدجنج ثيرابي اللي ممكن استخدمه؟ ممكن استخدم الانفراكشنيتد هيبارين او اللو مولكيولر ويت هيبارين، ممكن استخدم الجلايكوبروتين 2B3A inhibitors اللي هم تيروفيبان and ابتيفيباتيد or ابتيفيباتايد. طيب، انما ما استخدم الابسكسيماب، خطأ. Why? I will tell you in a minute. Now الاي في كانجريلور ممكن يستخدم as well. ايش هو الكانجريلور؟ الكانجريلور عبارة عن اي في B2Y12 inhibitor اللي هو ADB inhibitor زي البرازوجريل، كلوبيدوجريل، تيكاجريلور، انما الكانجريلور بينعطى اي في. اوكي؟ طيب، لماذا الابسكسيماب is bad for bridging therapy؟ because عنده ايش؟ عنده long platelet bound half life. يعني الافست تبعه، الافست عشان يروح الافكت تبع الابسكسيماب it will take long time. انما الابتيفيباتايد and tirofiban they will take short time to for offset. طيب، عشان الافكت تبعهم يروح. And this table is adapted from Harrison 2021 edition for you if you want to go read more about this topic from Harrison. Now platelet transfusion for P2Y12 inhibitors. لنفترض انه اعطيت البيشنت P2Y12 inhibitor وحصل عنده bleeding and you want to reverse it with platelet transfusion. What's the efficacy of platelet transfusion? Well, platelet transfusion it will work for clopidogrel and prasugrel, إنما it's not effective for ticagrelor. Why is that? Because البرازوجريل والكلوبيدوجريل عبارة عن irreversible inhibitors of P2Y12. What does that mean? It means إنه الكلوبيدوجريل والبرازوجريل if they bind to platelet they will not dissociate and bind another new platelet. يعني لو أنت أعطيت المريض a new platelet البرازوجريل والكلوبيدوجريل already مشغولين بال previous platelet, they will not dissociate. إنما التيكاجريلور لأنه هو reversible inhibitor of platelet it will dissociate and bind new platelet فيديك lower efficacy and lower efficiency. Okay, so platelet transfusion is not effective if it's given within 24 hours في خلال 24 ساعة من آخر دوز إلى التيكاجريلور. Okay, very nice. So again, as usual, we have a summary of what we have talked about regarding aspirin, clopidogrel, prasugrel, and ticagrelor. متى توقفهم؟ حنوقف الاسبرين. usually الاسبرين زي ما قلت لكم will be continued. هناك عشان كذا كاتب لكم usually continued unless it is in your surgery. If it's in your surgery, you will not continue the aspirin, right? Because it's very high risk surgery, spinal surgery, deep eye, posterior chamber surgery. Those are high-risk surgeries. So usually you will discontinue الأسبرين and P2Y12 inhibitor وحتحط تمشي المريض على bridging therapy. Now regarding clopidogrel and prasugrelor حتوقفهم إيش for 5 to 7 days before the surgery, okay? And you will resume within 24 hours if it's minor surgery or within 24 to 48 hours if it is a major surgery. Now how about Tika? التيكاجريلور usually you will stop at 3 to 5 days زي مين؟ زي الورفارين. التيكا والورفارين شبه بعض هتوقفهم 3 to 5 days. طيب إيش هو هذا الميديكيشن يا جماعة؟ What's this? This is vitamin K antagonist. Vitamin K antagonist شبيه إلى الورفان بس بيستخدم في other countries. Okay? Okay. So زي ما قلنا إنه التيكاجريلور حتوقفه for minor and major surgery 3 to 5 days. حترجع تستخدمها within 24 hours if it's minor surgery, within 1 to 2 days if it's a major surgery. Okay, so very nice. So لو في take home message you should keep in mind إنه ال B2Y12 inhibitor أوقفهم 5 days before surgery وأرجع أستخدمهم within 1 to 2 days after the surgery. 1 day if it's minor surgery, 2 days if it's major surgery. Please keep in mind this take-home message.
If it's a low risk of bleeding, continue that. If it's neurosurgery, very high risk of bleeding, discontinue that and do bridging therapy. بعدها روح إلى السيرجري. If the bleeding is intermediate, continue on aspirin ولكن وقف ال B2Y12 inhibitor. طيب